Okay, guys. So today, what we'll talk about is how do we prepare provision for unrealized profit. Everyone, please be quiet. I think everyone is familiar with factory profit in ব্যাপারটা. When you are done making the manufacturing account, তুমি যে cost price তুমি তোমার productionটা ready করবা, we compare that with what? We compare that with transfer value. Okay, guys. The cost price will be compared with what? Transfer value. Please be quiet. And sometimes what we see that we manufacture goods at a lower cost price and we end up having what? Factory profit. Now, due to this factory profit, we have to prepare an account called unrealized profit account. Now, let me tell you why do we prepare this account? If you look at this example, product A, overall we have manufactured 1,000 units and the cost was 100,000, which was transferred at 110,000. So we are making a profit of koto? 10,000. Are you guys clear? Now, if I convert this into 1 unit, if 1,000 unit costs you 100,000, then active unit বানাতে কত খরচ পড়ছে? 100 pound. Transfer করছে কত দিয়ে? 110 pound. Now, when you value your inventory in your income statement, which is opening inventory and closing inventory, if you look at these two values, the opening one and the closing one, both of them are valued at what price? Cost price or transfer value? Transfer value. Now, guys, look very carefully. If I value my opening inventory and if I value my closing inventory at transfer price, which include factory profit, do you agree that every inventory is holding 10 pound profit? কথাটা একটু বুঝো। এখানে এক একটা ইনভেন্টরি বানাতে আমাদের 100 pound খরচ হচ্ছে, বাট এটাকে আমরা ট্রান্সফার করছি কত টাকা দিয়ে? 110 pound দিয়ে। তার মানে every inventory that I'm calculating the value 110 pound include cost price, which is 100 pound, plus 10 pound profit. Are we guys clear? Now, closing inventory is sold, naki unsold. Very good. Tamane, you are telling that closing stock are those inventory which is not yet sold. Now, if you value your closing inventory at transfer price, can you tell me which concept are you violating? If I value closing stock at transfer value, every inventory that I'm calculating is koto 110, which include 100 pound cost plus 10 pound profit. Now the question is, closing stock, are these sold or unsold? Now, তুমি যেগুলো sell করো নাই, if you consider the profit, which concept do you violate? Prudence and realization. Prudence কিভাবে ভ্যালিড করছি একটু বলেন দেখি। আমি যদি ক্লোজিং স্টক ট্রান্সফার ভ্যালুতে রেকর্ড করি, ভ্যালুটা বেশি আসে না? ক্লোজিং স্টকের ভ্যালু যদি বেশি আসে, কস্ট অফ গুডস সোল্ড কি হয়? কমে যায় আর প্রফিট বেড়ে যায়। প্রুডেন্স কনসেপ্ট কি বলে? Do not overstate the profit. তার মানে based on prudence concept, if you are valuing inventory at transfer price, which include factory profit, we violate prudence concept. There's another concept that we are violating, that is realization concept. Realization concept কি বলে? Unrealized profit cannot be recorded. Now imagine if I value my stock at 110 pound, every inventory is holding 100 pound cost plus, now closing stock to unsold, যদি আমি sell করি নাই, are we supposed to consider the profit? No. And that's why when you see that your transfer value include factory profit, factory loss na kintu, if your transfer value include factory profit, in that case we prepare unrealized profit account. Now, unrealized profit account যেটা আমরা করে থাকি, এটার যে ফরম্যাট,
is exactly similar to provision for bad debts account. Okay, খুবই সিম্পল একটা ফরম্যাট। দেখেন না বুঝতে পারলে আমাকে বলবেন। সবার আগে এটার ব্যালেন্স বিডি বসবে হচ্ছে তোমার ক্রেডিট সাইডে। কোন সাইডে বসবে? ক্রেডিট সাইডে বসবে based on opening inventory. Are you guys clear? The balance BD is going to be on which side? Credit side based on opening inventory. What we need to find out, those who are talking right now, 10টা মিনিট চুপ থাকো, at least বুঝে যাওয়ার পর কথা বলো, আমার কোনো সমস্যা নেই, but at least বুঝে নাও। The balance BD is always going to be on the credit side, and the balance BD will be calculated based on opening inventory. Are we guys clear? ঠিক similar ভাবে based on closing inventory we will find out the balance CD. Now BD will represent the factory profit which is included in your opening inventory. CD will represent the factory profit included in your closing inventory. তুমি BDCD বসাই দিবা, এরপরে চেক করবা ডিফারেন্সটা কত আসে। এই ডিফারেন্সটা বাড়তেও পারে, এই ডিফারেন্সটা কমতেও পারে। যদি বেড়ে যায় you treat them as your expense, আর যদি কমে যায় you treat them as your income. That's it. That's the format for your unrealized profit account. Now the question is, how do I find out the balance BD? এটা দুই ভাবে বের করা যায়। সবাই যদি বোর্ডের দিকে তাকাও, আমি এখানে দুইটা এক্সাম্পল ইউজ করব। সবাই একটু ক্যালকুলেটর বের করো। Tell me something. The value for your opening inventory and the value for your closing inventory যে দেওয়া আছে, এটা কোন ভ্যালু? Transfer value. কোন ভ্যালু? Transfer value. So what we will try to find out right now, আমার ট্রান্সফার ভ্যালু কত ছিল আর প্রফিট কত? Can you tell me that 110 এর মধ্যে কত পার্সেন্টেজ প্রফিট? বের করো কত আসে? কত আসে? 11 পয়েন্ট কত আসে? Your profit is কত? 10. ট্রান্সফার ভ্যালু কত? তাহলে বলো তো 110 এর মধ্যে কত পার্সেন্টেজ ফ্যাক্টরি প্রফিট রিপ্রেজেন্ট করে? কত পার্সেন্ট করে? 10 ডিভাইড বাই 110 করো। 10 divided by 110 কত আসে গাইস? 9.09%. তাহলে do you agree that আমাদের যে ফ্যাক্টরি প্রফিট যে আছে, whatever the transfer price do we have, ওপেনিং এ কত ছিল? 33,000, right? ওটার 9% রিপ্রেজেন্ট করবে কি? ফ্যাক্টরি প্রফিট based on opening inventory. Can you please find out কত আসে? 9.09% into 33,000 কত আসে? 3,000 না? 3,000? তার মানে how did you find this 3,000 value? সবার আগে আমি কি বের করলাম? We will try to find out the percentage of profit based on what? Transfer value. যেহেতু আমাদের ওপেনিং ক্লোজিং স্টক দুইটাই তোমার ট্রান্সফার ভ্যালুতে দেওয়া আছে, all I need to find out that আমাদের ওপেনিং স্টকে যে ভ্যালুটা দেওয়া আছে এটার মধ্যে কত পার্সেন্টেজ is my profit. So আমি সবার আগে বের করলাম profit percentage based on transfer price. Profit percentage based on transfer price. এরপরে আমি ওটাকে অ্যাপ্লাই করলাম কিসের উপরে? ওপেনিং ইনভেন্টরির উপরে অ্যাপ্লাই করলাম। অ্যাপ্লাই করার পর কত আসলো? 9.09% আসছে। সো 9.09% হচ্ছে আমার percentage of profit based on transfer price which I applied on opening inventory. করার পর কি বসে দিলাম? Balance BD. Just like your provision for bad debts. Opening debtors উপরে যা assume করবা, that is your balance BD. Now you apply the same percentage based on closing inventory. তাহলে কত আসে guys? Exactly 4,000 আসবে। Are we guys clear?
নাও বিডি কত, সিডি কত, বাড়ছে না কমছে? So we have a difference on which side? Right. And that will be what? Income or expense? That will be expense. Are you guys clear? That's the format. What if এটা না বেড়ে কমে যেত? Are you guys clear? So whenever they will ask you to prepare the unrealized profit account, সবার আগে হচ্ছে, why do we prepare unrealized profit account? Which situation? When we have factory profit. Will you prepare this account for having factory loss? Why not? Because factory loss এ তোমার তো প্রফিট ট্রান্সফার ভ্যালু কম আসে, সেই ক্ষেত্রে আমরা তো প্রুডেন্স কনসেপ্ট ভায়োলেট করি না। বাট ওয়েন উই আর ভ্যালুইং ট্রান্সফার ভ্যালু ইনক্লুডিং ফ্যাক্টরি প্রফিট, তখন কি হয়, আমার ওপেনিং ক্লোজিং স্টক ওভার ভ্যালু হয়ে যায়। ওভার ভ্যালু হয়ে যাওয়াতে কোন কনসেপ্ট ভায়োলেট করি? প্রুডেন্স অ্যান্ড রিয়েলাইজেশন। তখন গিয়ে আমরা কোন অ্যাকাউন্ট করি গাইস? আনরিয়েলাইজড প্রফিট অ্যাকাউন্ট, যেটা ফরম্যাট হচ্ছে খুবই সিম্পল, ব্যালেন্স বিডি বেসড অন ওপেনিং ইনভেন্টরি, balance CD based on closing inventory. Now the question is, BDCD যে বের করব, তার জন্য কোশ্চেনে they must give you what? A percentage. They must give you what? A percentage. এই পার্সেন্টেজটা ছাড়া কিন্তু বের করা পসিবল না। We need this percentage. Now এখানে আমি মাত্র যে এক্সাম্পলটা দিলাম, এখানে যে পার্সেন্টেজ দিলাম, এই পার্সেন্টেজটা is based on what? Right. Once we apply the percentage, ওটা তুমি ক্লোজিং ইনভেন্টরি অ্যাপ্লাই করবা। In that case, you will find out the value. Are we guys clear? Are we guys clear? Now, in your question, আমি যদি পার্সেন্টেজটা ট্রান্সফার প্রাইসের উপরে না দিয়ে কস্টের উপরে বেস করে দিই, এখানে কস্ট প্রাইস কত আর প্রফিট কত, তাহলে কত পার্সেন্টেজ অফ দ্য কস্ট প্রাইস রিপ্রেজেন্ট প্রফিট? কত পার্সেন্টেজ গাইস? Now this 10% দিলাম, মনে করো তোমাকে কোশ্চেনে তো ওরা কোশ্চেন দিয়ে দিবে, রাইট? খেয়াল করে পড়বা, is the profit percentage based on transfer price? If that is the case, it's easy to solve the math. কেন? আমাদের এই দুটো ভ্যালু based on what price? Transfer price. তাহলে আমি ডিরেক্টলি অ্যাপ্লাই করতে পারবো না? তার মানে 9% of 33,000 represent what? BD. And 9% of 44,000 represent what? If the value is given based on transfer price. What if I gave you this question? The value is based on what? Then can I apply 10% directly with 33,000? In that case, how do I solve the math? Can I consider the cost price of the opening stock to be X? Profit ki hobe? 10% of X. X hocche cost price, and profit koto? 10% of X. And if I add these two, what do I get? The transfer price. Can I apply the formula like this? Your cost price is koto? বলেন, এখানে cost price কত হচ্ছে guys? X. কত হচ্ছে guys? X. আর profit কত হবে? And if I add both of them, that gives you what? Now you apply this formula based on the opening stock. If I apply this based on the opening stock, closing stock উপরে apply করি, হ্যাঁ, কত ছিল? 44,000 না? X plus 10% of X, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের X কত আসে? 40,000 আসে। কত আসে guys? Now look at the difference. 44 and 40. Difference কত? Which represent what? Balance CD. ঠিক একইভাবে you can apply the formula based on the opening inventory. Instead of 44, you apply 33. তাহলে X কত আসবে? 30,000. 33 and 30 difference কত? Which represent what? Balance BD. তোমরা যেটা মনে রাখবা সেটা কি, আমাকে যে প্রফিটের যে পার্সেন্টেজ কিভাবে দিচ্ছে, ইজ ইট বেসড অন, তাহলে আমি ডিরেক্টলি অ্যাপ্লাই করব। আর যদি বেসড অন কস্ট প্রাইস দেয়, তাহলে আমি তখন কি ফর্মুলা কিভাবে অ্যাপ্লাই করব? তখন আমি কস্ট প্রাইসকে কি, আমি কি 33কে কস্ট প্রাইস ধরবো নাকি ট্রান্সফার ভ্যালু ধরবো? দিস টু ইজ হোয়াট? তাহলে কস্ট প্রাইসে কি ধরবো? X. প্রফিট কি ধরবো? 10% of X.
দুইটা অ্যাড করলে কি পাবো? দ্য ট্রান্সফার ভ্যালু। ওখান থেকে আমি এক্সটা বের করে নিব, which will represent what? The cost price. এরপরে এই দুইটা যে ডিফারেন্স, that will give me what? Balance BD and balance CD. Are you guys clear? তাহলে guys, what is the format for your unrealized profit account? লাস্ট মধ্যে বলে ফেলেন, ব্যালেন্স বিডি কোন সেটে বসবে? Right. Balance BD is always going to be on, and the balance BD is based on what price? Opening stock. Balance BD represent the profit based on opening stock. Balance CD represent the profit based on closing stock. BDCD বসাই দিব, যে ডিফারেন্সটা আসবে ওই ডিফারেন্সটা আমরা কি দিয়ে ক্লোজ করব? which can be on both sides. It can be on debit side, it can be on credit side. যদি বেড়ে যায়, you treat them as what? আর যদি কমে যায়, done. Now, can you guess এই ব্যালেন্স শিট কোথায় ট্রান্সফার করব? ব্যালেন্স শিটে করব। ভেরি গুড। ব্যালেন্স শিটে এটা কার এগেইনস্টে মাইনাস করব? ক্লোজিং স্টক। কার এগেইনস্টে? Guys, যারা এখানে অনেক না কথা বলছে, I don't know why are you talking when I'm giving a lecture. I have no idea why are you guys talking. দেখেন, provision for bad debts আমরা যখন ক্রিয়েট করি, when we create provision for bad debts, এটা আমরা কাদের এগেইনস্টে ক্রিয়েট করতাম? ট্রেড রিসিভেবল। বাড়লে এক্সপেন্স, কমলে ইনকাম। আর ব্যালেন্স শিটে কোথায় ট্রান্সফার করতাম? ব্যালেন্স শিটে। কার এগেইনস্টে মাইনাস করতাম? ট্রেড রিসিভেবল। ঠিক একই কাজ এখানে করব। এখানে যে প্রভিশনটা ক্রিয়েট করছি কার এগেইনস্টে করছি? ইনভেন্টরি। ক্লোজিং স্টক কোথায় বসে? ব্যালেন্স শিটে বসে। কত বসবে এখানে? ওখান থেকে মাইনাস করবো কত? সো ঘুরে ফিরে কিন্তু কস্ট প্রাইস বসবে। আর উই গাইস ক্লিয়ার? ঘুরে ফিরে কি বসবে গাইস? কস্ট প্রাইস বসবে। আর উই গাইস ক্লিয়ার? গাইস, এটা বুঝার কাজ এখনই বুঝে নেন। আমি লাস্টের মতো বলছি, প্রভিশন অ্যাকাউন্ট আমরা কেন করি? ওয়াই ডু উই প্রিপেয়ার প্রভিশন ফর আনরিলাইজড অ্যাকাউন্ট? কোন কেসে করবো এটা? when we have factory profit. Do we need this account when we have factory loss? No. So which concept do we violate when we include factory profit? When we value closing stock at transfer value, which include factory profit, we violate prudence concept. কিভাবে? ক্লোজিং স্টকের ভ্যালু তখন বেড়ে যায়, and ক্লোজিং স্টকের যদি ভ্যালু বেড়ে যায়, খুবই স্বাভাবিক আমাদের কস্ট অফ সেলস কমে আসবে, and কস্ট অফ সেলস যদি কমে আসে, প্রফিট বেড়ে যাচ্ছে। Another concept we violate is realization concept. কিভাবে? ক্লোজিং স্টক কি সোল্ড নাকি আনসোল্ড? আনসোল্ড। তার মানে এগুলো আমাদের আমি বিক্রি করিনি। বাট আমি যদি ট্রান্সফার প্রাইসে রেকর্ড করি, প্রত্যেকটা ইনভেন্টরিতে উই আর ইনক্লুডিং প্রফিট, যেটা এখন পর্যন্ত সেলই হয়নি। সো দিস ইজ হোয়াট উই কল unrealized profit. What do we call this? And that's why we need to prepare the provision for unrealized account. Format wise, when we prepare this T account, সবার আগে আমরা কি ফাইন্ড করব? ব্যালেন্স বিডি। নাও ব্যালেন্স বিডি কিভাবে বের করবো গাইস? based on opening inventory. নাও আমাদের ইনভেন্টরি ভ্যালু দেওয়া থাকবে ট্রান্সফার প্রাইসে। মাথায় মনে রাখবেন, কোন প্রাইস দেওয়া থাকবে? আমাকে দেখতে হবে যে 33,000 এর মধ্যে কতটুক প্রফিট। এটা আমরা দুই ভাবে বের করতে পারি, ডিপেন্ড করবে কোয়েশ্চেনে আমাকে পার্সেন্টেজে কিভাবে দিচ্ছে ওরা। ওরা যদি দেখো পার্সেন্টেজ দিয়েছে বেসড অন ট্রান্সফার প্রাইস, then it's a very easy math. Whatever the percentage is given, ওই 9% ডিরেক্টলি অ্যাপ্লাই করবো কতর উপরে? 33,000 এর উপরে। তাহলে পেয়ে যাবো কত? 3,000। বিডি পেয়ে গেল। ঠিক সেম ফর্মুলাটা আবার অ্যাপ্লাই করবো ক্লোজিং স্টকের উপরে, তাহলে কি পেয়ে গেলাম? ব্যালেন্স সিডি পেয়ে গেলাম। বিডি সিডি বসাই দিলাম, ডিফারেন্স চলে যাচ্ছে তোমার unrealized. Are we guys clear? But what if the question is given in this way? The profit is based on cost price. তখন আমরা এই পার্সেন্টেজ ডিরেক্টলি অ্যাপ্লাই করতে পারবো না। কেন পারবো না? Because is this your cost price or transfer price? তাহলে can you say that 10% of 33,000 represent your profit? No. 10% of cost price represent profit. তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ফর্মুলাটা এইভাবে অ্যাপ্লাই করবো। সেটা কি? কস্ট প্রাইস কি ধরবো? এক্স, যেহেতু আমি এটা জানি না। আর প্রফিট কি ধরবো? Percentage of X. If I add both,
what do we get? The transfer value. What do we get? The transfer value. Are we guys clear? Are we guys clear? এরপর আমি এখান থেকে x থেকে সলভ করে ফেলবো। সো x সলভ করে ফেললে আমি কি পাচ্ছি? কস্ট প্রাইস পেয়ে গেলাম। তাহলে এখন আমরা জানি ট্রান্সফার ভ্যালু হচ্ছে 44, কস্ট প্রাইস কত? 40. So we have a difference of কত? 4,000, which represent what? Balance. Are we guys clear?